is equal to 895 upon n square, what we have derived. Let us say, what is h? H is nothing but a governor height, n is nothing but the speed of the governor. Okay. So now let us understand this table, and then you will understand what is the, we can say, the difference. Okay, what is the limitation? Sorry. So let us say that if for n rpm, 50 rpm, if you put this n, that is equal to 895 upon 50 square. Okay, so you are getting answer as 958 mm. Okay, so you are getting a 950. Let us say 100, you are getting 150, you are getting 39.8. Okay, for 200 you are getting 22.4, for 300 you are getting 9.9, and 400 you are getting 5.6. So my dear students, from this particular example, what you can understand that as as the height as the speed n becomes larger and larger, means what? As n becomes greater, okay, as n becomes greater, that is the speed goes on increasing. Am I clear to you? As the speed goes on increasing, you can see that the h is decreasing at a larger variation. The h is decreasing at a larger variation. You can see that initially when speed was very low, 50, the h was 958, 300, 400, it became 5.6. So now what you can understand from this, that the h becomes very, very small. And this is not desirable for a governor. So it is not suitable at a larger speed. Why? Can anybody answer me what happens exactly? What will happen? Now already I have explained the sleeve lift. Okay, now I have already told you that as the sleeve height goes on, as the sleeve moves upwards, okay, as the sleeve moves upwards, what I have explained you that the edge, that is the governor height, goes on decreasing, right? So same is happening over here, okay? When the sleeve will move upward, when the speed will go on increasing, n increases, right? So as the speed goes on increasing, you understand that the sleeve moves in upward. Obviously there are stop limits. एक ठराविक स्टॉप पर्यंतच तुमची स्लीवची मुवमेंट होणार आहे. But obviously you have a space problem. Whenever you are designing a governor, you cannot design a governor like in the height of a sky. म्हणजे आकाश एवढं उंच तुम्ही गव्हर्नर तर नाही करणार, तेवढी मोठी स्पिंडल, तेवढी मोठी साईज. So again you have a size limitation. I hope you understand that. Okay, so again you have a limitations on the size. Obviously then the limitations on the movement of the sleeve upward or downward. So that also matters, because you have to fit that governor in space. If you take an example of an automobile, you have to fit that governor into the small space. Okay, so that is very, very important. So because why I'm explaining you, maybe someone can answer, I can increase the height of the spindle and the size of the governor, then I will get a more amount of sleeve movement. That is not the case. You have to design with the, because whenever you are designing, in the next semester you will understand what are the design criteria. You have to fulfill some criteria, right? So now just tell me what can be the disadvantage from this. If speed goes on increasing, sleeve will move upward and upward. The height goes on decreasing. Okay, but here you can see that h, the governor height has decreased. The governor height has decreased means what? It is connected to the sleeve somewhere, and sleeve is connected to the engine somewhere, right? So considering all these connections, what you feel, what can be the disadvantage, what can be the limitations, and that is why we have to go for the modification. Yes, yes. Okay, I hope you are not getting. Okay, I will explain. So see here, as the speed n becomes larger, you can see from the table, this is the speed वाढेल, variation in the h is very small, right? Variation in the h is very small. Means what? Your h becomes smaller and smaller. Your h becomes small means what? Yeah, exactly. The fuel supply will be very low, but how? Why? How? That is my point. See here. See, this is what I was expecting. As the speed becomes larger, in case of the VAT governor, variation in h is very small. Means your h becomes very, very small. Your h is small means what? The sleeve lift is very less. What is sleeve lift? What is sleeve lift? The sleeve moves in a upward direction, right? Right? तुमची स्लीवची जी लिफ्ट आहे ती तुमची कमी होणार आहे. The sleeve lift is very less at a higher speed, right? Now since the sleeve lift is very less at a higher speed, what will happen? Okay, the governor is unable to operate a mechanism to give necessary change in the fuel supply. So basically what I want to say is that since as the speed becomes larger and larger, okay, the sleeve lifts become very less at a high speed,
And if the slew lift is very less, what will happen? The governor is unable to operate a mechanism which will give the necessary change in the fuel supply. Okay, whatever. For what I mean to say is that at corresponding high speeds, whatever the necessary change in the fuel supply is required. Okay, yeah, all are correct. Yeah, there are. Yeah, very right. Palekar is correct. So to operate a mechanism to give a necessary change in the fuel supply. Okay. So basically, the biggest limitation is that the VAT governor works satisfactorily at there's a limitation on the value of h. If there's a limit, so how the limitation of the value of the h? You can it becomes very less at high speeds, and then you will not necessarily change in the fuel supply. So your governor mechanism will not operate satisfactorily when your governor is at high speed. So now, as an engineer in front of you, okay, as an engineer in front of you, there is a question that now let us tell me let I help you to understand that if can you run your engine at 60 to 80 rpm? Can you run your engine at 60 to rpm? At what rpm you want your engine to run? Anybody? Can you work your engine at 60 to 80 rpm? No. Your engine runs, let us say, 3000 to 5000 or maybe 10,000. So let us say more than 3000 to 5000 rpm. So basically, you have to increase the speed. But as the speed goes on increasing, your edge becomes smaller and smaller. At some point, let us say there is edge becomes zero. At some point, let us say this is a 400 rpm. Let us say at 1000 rpm, your edge becomes zero. Your edge becomes zero means what, my dear student? There is no any slew movement, and no any slew movements means what? No any change in the fuel supply. Your governor failed. Now just tell me what you can do. Within a 2 minutes, now I want to run my engine at 3000 rpm. That is more than one at work 1000 rpm. My height has become zero. But I want some height because if there is a change in the governor height, then and then there is a sleeve lift movement or vice versa. Can you tell me what you can do? Anybody? And here comes the portal governor. Yes. Have you understand my question? Can anybody explain me what you can do? हॅलो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हॅव यू अंडरस्टँड लिमिटेशन ऑफ तुम्हाला कळलंय का लिमिटेशन्स कळले का बाळांनो सगळ्यात महत्वाचं स्पीड जसं जसं वाढत जातोय तुमची एजची व्हॅल्यू कमी कमी होत जाते ना आणि कमी म्हणजे काय खूपच कमी होते आणि कधीतरी ती झिरो होणार आहे झिरो झाल्यानंतर एजची म्हणजे तुमच्या देर इज नो एच झिरो झाला म्हणजे जशी जशी तुमची स्लीवची मुवमेंट होते तुमचा गव्हर्नर हाईट चेंज होतोय ना स्लीव वरती गेली गव्हर्नरची हाईट कमी झाली स्लीव खालती आला गव्हर्नरची हाईट वाढली पण एकदा का तो एच तुमचा झिरो झाला म्हणजे स्लीवची मुवमेंट स्टॉप झाली ना बेसिकली म्हटल्यानंतर देर इज नो चेंज इन द फ्यूल सप्लाय सो व्हॉट वी डू हेच आणि माझं आय वॉन्ट टू रन माय इंजिन एट 3000 rpm so what I will do yes so basically I am keeping everything same what porter governor is a modification of VAT governor right everything is same all is well आपण असं म्हणूया all is same all is well you can say all is same just only a central load is attached just only central load is attached so you can see that this central load W is called as a dead load this is also called as a dead weight so I am using a VAT governor only everything is same you can see these are nothing but the arms right everything is same there is arms there is links arms are there this is the pivot point you can see this is the sleeve okay so this is the point D this is the point D point B are nothing but the fly masses right guys everything is same only I have attached an additional central load now my question to all of you is that what will happen when you supply the when you attach a central load yes anybody what will happen now let us say that my engine is running at a 3000 rpm 3000 rpm okay now will your edge become zero will your edge become zero obviously no your edge will not become zero why can any what this central load will do please
सी दिस शुड बी इंटरॅक्टिव्ह सेक्शन. तुम्ही जर स्वतःहून सांगितलं तर तुमच्या लक्षात येईल. म्हणजे कसं आहे, तुम्हाला विचार करण्याची सवय लागली पाहिजे बाळांनो. ॲज अन इंजिनियर यू शुड एबल टू थिंक. आय एम नॉट हिअर टू डू द स्पून फिडिंग. कळतं का बाळांनो तुम्हाला? या टेल मी. गव्हर्नर स्टेबल राहण्यासाठी. No, no, no. What is the limit in गव्हर्नर what is the stable of? Hello? Anybody else? No. See, whenever you are designing, Pratik, I think whenever you are designing, you are always designing for a should be at equilibrium. It means what? The R should be constant. Radius of rotation should be constant. There should not be the movement of the sleeve. Sleeve lift should be constant. That is a stable called as a stable governor. Or you can say equilibrium. That is the next part. But now my question is that I am adding a central load. So adding a central load, what happens? जेव्हा तुम्ही सेंट्रल लोड बघा ना, तुम्ही वजन टाकताय, कोणावरती वजन टाकताय, या स्लीव वरती वजन अप्लाय करताय. बाळून एक छोटंसं एक्झाम्पल घ्या. Let us say I said you to walk a 4 kilometers. Let us say I told you to walk a 4 kilometers. You can easily walk. You can easily walk. But if I give you a load of 50 kg, if I give you a load of 50 kg and say carry a load of 50 kg and now walk 5 kilometers, what will happen? Anybody? Please speak. What will happen? Hello, I am making so simple. I think you should answer now. What will happen if I say you to carry a 50 kg load and walk? Hello? Difficult to walk means what? Yes, very high. Yeah, more energy will require. Okay, obviously means what? Means what will happen? Yeah, more energy required स्पीड means लो what? होणार आपलं. Yeah, not obviously you can call it as a speed तुमची लो होणार आहे, बरोबर आहे, ठीक आहे. दॅट इज ऑल्सो ओके. बट नाव एक्झॅक्टली इथे काय होणार आहे बघा. सी दिस सेंट्रल लोड, आता मी काय सांगतो ते बघा. दिस सेंट्रल लोड, हा सेंट्रल लोड जो आहे तो त्या लोडचा एक फोर्स तयार होणार आहे. दिस सेंट्रल लोड विल अप्लाय अ फोर्स ऑन द स्लीव. लेट अस से ही तुमची स्लीव आहे. Let us say this is a sleeve and let us say this is a central load. Let us say this is a central load. Now tell me, when I am placing a central load of some kgs, I am placing a central load on some kgs, what will happen? What will happen? तुमचा फोर्स कुठे ऍक्ट होणार आहे? त्या स्लीव वरती तुमचा फोर्स कुठे ऍक्ट होणार आहे? हॅलो. Yeah, exactly. The downward force is acting. Means what? Downward force म्हणजे काय? Additional downward force. Additional downward force is acting on the sleeve, right? म्हणजे मला बघा, मी तुम्हाला एक 2 मिनिटात मी तुम्हाला एक मस्त एक्झाम्पल देतो. लेट अस से तुमची स्लीव आहे. लेट अस से तुमची स्लीव आहे, ओके. आणि या स्लीवची लिफ्ट आहे x इज इक्वल टू 5 mm. या स्लीवची, सॉरी वन सेकंड, या स्लीवची लिफ्ट आहे. लेट अस से तुमची स्लीव आहे, ओके. आणि या स्लीवची तुमची लिफ्ट आहे 5 mm, राईट. या स्लीवची लिफ्ट आहे तुमची 5 mm, ओके. मग 5 mm लिफ्ट करण्यासाठी लेट अस से 1000 rpm ने तुमचं इंजिन रन झालं, ओके. ओके, सो फॉर 1000 rpm म्हणजे जेव्हा तुमचं इंजिन 1000 rpm ने रन होतंय तेव्हा स्लीवची लिफ्ट झाली तुमची 5 mm, बरोबर. इज इट ओके? आता मी सेम स्लीव वापरली, आणि या स्लीव वरती मी सेंट्रल लोड अटॅच केला, आणि सेंट्रल लोड मी अटॅच केला, आणि लेटस से माझे इंजिन 1000 rpm नि रन होते. माय इंजिन इज रनिंग एट 1000 rpm. नाउ टेल मी what will be the sleeve lift? It will be greater than 5 mm or less than 5 mm? Less than? Greater. How it will be greater? Less than. It will be less than, na? Yes, less than. So let us say the sleeve lift is 3 mm. So my point of understanding to you is that for 1000 rpm your sleeve lift was 5 mm, but for 1000 rpm when you are adding a central load, because see what is happening, there is an additional downward force or there is a resistance to the sleeve. तुमच्या स्लीव वरती रेजिस्टन्स येते ना, कारण तुम्ही ताकद धरून ठेवलाय स्लीवला. असं इमॅजिन करा की तुम्ही स्लीवला धरून ठेवलाय, म्हटल्यानंतर 1000 rpm ला स्लीव लिफ्ट कमी होणार आहे. मग लेटेस्ट से जर तुम्हाला 5 mm स्लीव लिफ्ट जर तुम्ही सेंट्रल लोड अटॅच केला, आणि तुम्हाला लेटेस्ट से तुम्ही सेंट्रल लोड अटॅच केला आणि 5 mm एवढी तुम्हाला लिफ्ट पाहिजे असेल तर तुम्हाला काय इन्क्रीज करावं लागेल?
जर तुम्हाला स्लीव्ह लिफ्ट 5 mm पाहिजे असेल आणि तुम्ही सेंटर लोड अटॅच केलाय, तर तुम्हाला काय इन्क्रीज केलं पाहिजे या केसमध्ये? बी फास्ट. काय इन्क्रीज केलं पाहिजे? Speed increase केलं पाहिजे. Yes. So whenever you are attaching a central load, you have to increase the speed. Let us say 2000 rpm. Yes. Now I think you have understand that. This is called as a modification. Means आपलं वॅट गव्हर्नरचं लिमिटेशन काय होतं की जसं तुमची स्लीव तुमचा एच तुमचा जसं जसं कमी होत जातोय, स्पीड वाढत जाते. म्हणजे मला इंजिनला जास्त आरपीएम रन करायचं असतं, मला एच ची मुवमेंट लिमिट करायची आहे. सो आय हॅव टू इन्क्रीज द आरपीएम अँड आय हॅव टू लिमिट द मुवमेंट ऑफ एच. माझ्याकडे स्पेस कमी आहे ना, माझ्याकडे एच कमी आहे. लक्षात घ्या, माझ्याकडे जर एच कमी आहे आणि माझ्याकडे जर एक्स कमी असेल आणि जर तुम्हाला स्पीड वाढवायची असेल, कारण तुमचं इंजिन 400 आरपीएम रन होणार नाहीये, 3000 आरपीएम रन होणार आहे, मग तुमच्याकडे एकच ऑप्शन आहे. तुम्ही काय करणार? तुम्ही ते सेंट्रल लोड अटॅच करा किंवा दुसऱ्या केसमध्ये तुम्ही स्प्रिंग अटॅच करा. स्प्रिंग विल ऑल्सो ऍक्ट एज अ सेंट्रल लोड, बरोबर ना? मग दॅट इज कॉल्ड एज अ हार्टवेल गव्हर्नर. आणि जेव्हा तुम्ही डेडवेट अप्लाय करता, दॅट इज कॉल्ड एज अ स्प्रिंग पोर्टर गव्हर्नर. सो टू म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला एच आणि एक्स हे लिमिट करायचंय आणि तुमचं स्पीड हे ऑटोमॅटिकली वाढणार आहे. अँड दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ ए सेंट्रल लोड. अँड दॅट इज वाय दिस पोर्टर गव्हर्नर कॅन बी यूज ॲट अ हायर स्पीड. म्हणजे असे ऍप्लिकेशन जिथे तुम्हाला स्पीड जास्त लागणार आहे, तिथे तुमचा पोर्टर गव्हर्नर तुम्ही वापरू शकता. आता मला पटकन मेसेज करा, तुम्हाला समजलंय का? आपण पुढे जाऊया. नाउ विल मूव ऑन टू द डेरिव्हेशन. हॅव यू अंडरस्टँड what exactly happens when the central load is added? Yes. Okay. So now I think it is clear. जर तुम्हाला काही क्लिअर होत नसेल तर यू कॅन कॉल मी एनी टाइम अँड यू कॅन आस्क मी डाऊट, किंवा तुम्ही मला व्हॉट्सअप वरती पण डाऊट विचारू शकता. ओके, ठीक आहे. Chalo. Now let us move on to the derivation. So now you can understand that the speed is increased. Let us say I can operate my governor at 5000 rpm. Now I can operate my C. That governor was operated only at, let us say, 400. Sorry, it is operated at least 60 to 80 rpm, right? And now this VAT governor I can operate at more than 5000 rpm. Okay, why? Because of the small change central load. Now rest is same. Okay, now look, rest is same. Arms are there, links are there, fly masses are there. So let us draw the diagram. Okay, now see, this is the schematic diagram. Can you see the schematic diagram? How I have drawn the schematic diagram? Very simple. See, first of all, you draw a straight line. You draw a straight line. Mark a point P here. What is P? P is the pivot point. Okay, P is the pivot point. Okay, and then let us say this is nothing but a fly mass, then this is nothing but a FC, centrifugal force. Then draw a W. What is W? W is nothing the weight acting. Okay, now join this point. Let us call this point as a B. Okay, now join this point here to the B. Okay, and now you can see that this D point is at an eccentricity. D point is at an eccentricity. तर तुम्ही मागे फिगर मध्ये बघितलं तर बघा, त्या फिगर मध्ये दिसतोय. पाहिजे असेल तुम्ही इथे तुम्हाला डायग्राम ड्रॉ करून दाखवतो बघा. आता ही तुम्हाला स्पिंडल ऍक्सिस दिसते, सगळ्यांना स्पिंडल ऍक्सिस दिसते बाळांनो. ओके, काय करायचंय? गव्हर्नर इज अ सिमेट्रिकल. सगळ्यात पहिलं लक्षात घ्या, गव्हर्नर इज अ सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल मीन्स व्हॉट? इट इज आयडेंटिकल अबाउट द स्पिंडल ऍक्सिस. म्हणजे स्पिंडल ऍक्सिसच्या ह्या बाजूला, हाफ बाजूला आणि स्पिंडल ऍक्सिसच्या हाफ बाजूला तो सेम असणार आहे गव्हर्नर. राईट ना? म्हणजे सांगायचा मुद्दा असा आहे की तुम्ही फक्त जर ह्याचा हाफ पोर्शन अनालिसिस केला, इफ यू डू द अनालिसिस ऑफ ओनली अ हाफ पोर्शन, the same will be valid for the another half portion. So very you can say the important thing is that we are doing an analysis of a half side of the spindle because it is symmetrical. Is it clear? आता सिमेट्रिकल असल्यामुळे मग काय करायचं? मी एका साईडचं बघा, ही स्पिंडल ऍक्सिस मी ड्रॉ केली, ही स्पिंडल ऍक्सिस मी ड्रॉ केली, राईट? त्या स्पिंडल ऍक्सिस वरती तुमचा पिवट पॉईंट आहे पी, आणि तुमचा डी पॉईंट कुठे आहे? डी पॉईंट तुमच्या स्पिंडल ऍक्सिस वरती नसतो, तो कुठे असतो? इसेंट्रिसिटी वरती असतो. तो इसेंट्रिसिटी मध्ये लेटेस्ट आहे तुमचा डी पॉईंट इथे आहे, इसेंट्रिसिटी डिस्टन्स आहे. ओके, आणि हा तुमचा लेटेस्ट आहे फ्लायमास आहे. तो मी काय करतो? फ्लायमासला कनेक्ट करतो आणि ह्याला फक्त कनेक्ट करतो, झालं? आणि हा तुमचा मधला असेल काय असेल? तुमचा आर असेल. आर म्हणजे काय? कॅडेशो प्रोडेक्शन. म्हणजे ह्याला मी म्हणतो पॉईंट डी, ह्याला मी म्हणतो डी, आणि ह्याला मी लेटेस्ट म्हणतो पॉईंट ओ. तर बी आणि ओ मध्ये डिस्टन्स म्हणजे आर. ओके, त्याच्यानंतर लेटेस्ट से ह्याला मी म्हणतो अँगल अल्फा, आणि ह्याला मी इथून मी एक अशी वर्टिकल लाईन ड्रॉ केली तर ह्याला मी म्हणतो अँगल बीटा.
आता मला सांगा हे काय, आर्मचं इन्क्लिनेशन आहे, हे काय तुमचं लिंक आहे. ओके, सो बेसिकली व्हॉट इज अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन ऑफ आर्म विथ द वर्टिकल, आर्म विथ द वर्टिकल, राईट. तुमच्या आर्मचं वर्टिकल सोबत इन्क्लिनेशन किती आहे? अल्फा. त्यानंतर व्हॉट इज बीटा? बीटा इज नथिंग बट इन्क्लिनेशन ऑफ ए लिंक विथ द वर्टिकल. ही वर्टिकल लाईन आहे ना, म्हणजे हा तुमचा बीटा झाला. आणि हे इसेंट्रिसिटी आहे, म्हणजे ही तुमची काय स्पिंडल ऍक्सिस आहे, राईट. आता हा तुमचा बी पॉईंट म्हणजे काय, फ्लाय मास आहे. फ्लाय मासचं वेट कुठे ऍक्ट होणार आहे? होणार आहे साईडला, पीसी. T1 असेल आणि ह्याला अपोज कोण करेल? या पी पासून T1 अपोज करेल. सो T1 आणि T2 आणि T2, राईट. सो दिस इज कॉल्ड एज अ हाफ डायग्राम ऑफ हाफ एनालिसिस डायग्राम, म्हणजे एका साईडची डायग्राम मी ड्रॉ केली. आता मला फक्त पटकन सांगा ही तुम्हाला डायग्राम समजले का? सो दिस इज, बघा ही डायग्राम मी तुमच्या समोर ऑलरेडी पेस्ट केलेली आहे. सो दिस इज नाउ यू कॅन सी व्हॉट इज अल्फा. You can see one by one. See, m is the mass of the each ball in the kg, right? M is the mass of each. See, this diagram is very important because whenever you are solving a problem in the exam, you have to draw this diagram. Okay. Now, while drawing a diagram, in the problem it is mentioned. पण तुम्हाला काय बघायचंय की ही जी स्पिंडल ऍक्सिस आहे ना, सगळ्यात महत्वाचं, ही जी स्पिंडल ऍक्सिस आहे, त्या स्पिंडल ऍक्सिस वरती पी पॉइंट आणि डी पॉइंट या स्पिंडल ऍक्सिस वरती आहे का डी पॉईंट तुमच्या इसेंट्रिसिटी वरती आहे किंवा पी पॉईंट तुमचा इसेंट, कधी कधी दोन्ही पॉईंट असंही असू शकतं. बघा तुमची ही अशी पण डायग्राम असू शकते. ओके, म्हणजे पी आणि डी, तुमचं पी आणि डी तुमच्या इसेंट्रिक डिस्टन्स वरती असू शकतो. समजलं? सो बेसिकली व्हॉट आय वॉन्ट टू से इज दॅट बोथ द पॉइंट्स पी अँड डी lie on the spindle axis, one point lie on the spindle axis or both are not lying on the spindle axis. They may lie. मग तुम्हाला इसेंट्रिक डिस्टन्स लेट अस से 3.76 सेंटीमीटर आहे, हे दिलेलं असेल. म्हणजे स्पिंडल, व्हॉट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द स्पिंडल ऍक्सिस. आणि ही लाईन काय तुमची पी आणि डी मध्ये जॉईन होणारी लाईन. ओके, सो while solving a problem, we will understand different types. Okay, now tell me, it is clear or not? Okay, so कॅपिटल एम. नो व्हॉट इज कॅपिटल एम? मास ऑफ द सेंट्रल लोड. आता पोर्टल गव्हर्नर मध्ये पाहून आपण काय करतो, ऍडिशनल फोर्स डाऊनवर्ड जो ऍक्ट होतोय, ज्याच्यामुळे तुमची स्पीड इन्क्रीज होते फॉर द सेम स्लीव मुवमेंट. सो दॅट इज नथिंग बट द कॅपिटल एम, मास ऑफ द सेंट्रल लोड. ओके, so we will take in kg. R is nothing but a radius of rotation. What is radius of rotation? The distance between the point B and this, let us say this point O, that is called the radius of rotation. Okay, fine. Then h is the height of the governor, right? H is the height of the governor. N is the speed of the balls in the RPM. Okay, n is the speed of the, म्हणजे तुमचे जे फ्लाय मासेस आहेत ते किती स्पीडनी फिरतायत, लेट अस से n RPM. ओके, ओमेगा इज नथिंग बट अँग्युलर वेलोसिटी, रेडियन पर सेकंड, म्हणजे at what is the angular velocity of an governor or fly masses, that is nothing but the omega. Okay, Fc is nothing but a centrifugal force. What is T1? So you can see how I have shown the T1. So this is nothing but the T1. What is T1? Force in the arm. तुमचे आर्म्स आहेत ना, बघा आर्म्स तुमच्या बाळांनो कुठे कनेक्टेड आहे? तुम्ही मेकॅनिक शिकलात, एक पॉईंट बी ला कनेक्टेड आहे, एक पॉईंट बी ला कनेक्टेड आहे. म्हणजे एक सपोज पी पासून तो फोर्स असा ऍक्ट होईल आणि जर मी बी पॉईंट घेतला तर बी पासून तो फोर्स असा ऍक्ट होईल, म्हणजे अवे ऍक्ट होईल ना त्याच्यापासून. क्लिअर? सो that is one more what I have explained. T1 is equal to force in arms. Okay, T2 is equal to force in links. T2 म्हणजे काय? फोर्स इन लिंक्स. बघा या लिंक मधला जो फोर्स आहे त्याला मी म्हणतो T2. ठीक आहे, बघा मी अनालिसिस, पोर्टल गव्हर्नरचं अनालिसिस करताना किती किती गोष्टी घेतल्यात, जसं आपण वॅड गव्हर्नरचं केलं. ओके, अल्फा इज द अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन ऑफ द आर्म टू द वर्टिकल. हे मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलंय, हा तुमचा आर्म आहे. ओके, या आर्मचं वर्टिकल सोबतचं इन्क्लिनेशन म्हणजे अल्फा. आणि बीटा काय तुमचं? अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन ऑफ द लिंक टू द वर्टिकल, राईट. ओके, नाउ जस्ट टेल मी, हॅव यू अंडरस्टँड दिस? मेसेज करा. इथपर्यंत समजलं असेल तर मी पुढे डेरिव्हेशनला जातो. आता आपल्याला काय करायचंय? नाउ सी, फायनली as someone said, your governor should be stable. Means what? Governor should be in the equilibrium. So what are the equations for equilibrium? Summation of fx is equal to 0, summation of fy is equal to 0. Is it clear? So same we have to apply what we have done for the VAT governor, same. But here there is some additional conditions.
So just tell me up till now, have you understand? Yes? Anybody? Have you understand or not? Okay. I hope am I clear to you all of you. माझा आवाज वगैरे क्लिअर आहे असं मी अंडरस्टँड करतोय. ओके. नाव कन्सिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस ऍक्टिंग एट द डी. आपण एक डी पॉइंट घेऊया. फर्स्ट ऑफ ऑल आय विल टेक अ पॉइंट डी. मी हा पॉइंट घेतला डी, राईट. आता या डी ला इक्विलिब्रियम फोर्सेस मला हे करायचे आहेत. मी इथे पायच्या साईडला काढतो. लेट असे हा पॉइंट तुमचा डी असेल. ओके. हा तुमचा पॉइंट डी असेल. ऍक्ट होतोय असा ऍक्ट होतो. हा काय तुमचा राईट पॉइंट. तुमच्या समोर थोडं लेट होतंय का मी जे लिहितोय ते यासाठी? बघा. हॅलो, मी जे लिहितोय ते मला दिसतंय का बाळांनो? मी आता एक डायग्राम काढ. हॅलो, ओके. चलो, तर पॉइंट मला काय करायचंय, कन्सिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ द फोर्सेस ऍक्टिंग एट द पॉइंट डी. मी पॉइंट डी घेतला आणि इक्विलिब्रियम फोर्सेस मी त्याला काढतोय, म्हणजे हा T2 असेल. आता मला सांगा तिथे कुठले कुठले फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत? कोणी सांगू शकेल? वर्टिकल. आता वर्टिकल सगळे वर्टिकल फोर्सेस आहेत. आता हॉरिझॉन्टल पहिल्यांदा हा तुमचा वर्टिकल असेल ना. वर्टिकल म्हणजे हा एक त्याचा T2 चा वर्टिकल कंपोनंट आणि एक हॉरिझॉन्टल कंपोनंट, बरोबर ना. आता हा अँगल वर्टिकल कंपोनंट आणि हॉरिझॉन्टल कंपोनंट म्हणजे काय काय असणार आहे सांगा. तुमचा हा अँगल बीटा आहे, असेल हा अँगल बीटा आहे. ओके. हा T2 cos बीटा, हा तुमचा T2 cos बीटा असेल आणि हा तुमचा T2 sin बीटा. ओके. आणि प्लस हा तुमचा W/2. आता तुम्हाला एक सगळ्यांना कोणाचे डाऊट असेल की सर इथे W/2 तुम्ही का घेतलंय? असं कोणाला डाऊट पडलाय मी W/2 का घेतलंय? तर साधी गोष्ट आहे. जर तुम्ही मागे बघितलं तर आपण अनालिसिस करताना हा मला सांगा हा W म्हणजे काय? W इज नथिंग बट द या पॉइंट डी ला ऍक्ट होणारा लोड. पॉइंट डी ला कुठला लोड ऍक्ट होतोय? या पॉइंट डी ला कुठला लोड ऍक्ट होतोय? सेंट्रल लोड. ओके. आता सेंट्रल लोडचं मास किती घेतलं आपण? कॅपिटल एम. म्हणजे त्याचं वेट किती असणार आहे? कॅपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू व्ही. ओके. आता आपण काय करतो अनालिसिस करताना, एक ह्या साईडचा पार्ट आहे आणि एक ह्या साईडचा पार्ट आहे. आपण हाफ साईडचा पार्ट घेतोय म्हणजे आपण पॉइंट डी घेतोय आणि हा तुमचा पॉइंट लेट ई असेल आणि हा तुमचा पॉइंट पी असेल. तर आपण अनालिसिस करताना पॉइंट डी घेतलाय. सो आपण असं अज्युम करतो आणि असं अज्युम करण्यापेक्षा इट इज theoretically correct that at point D this load acting is m/2 and at point DE load acting is m2. म्हणजे अर्धा लोड तुमच्या D पॉइंटला ऍक्ट होतोय आणि अर्धा लोड तुमच्या E पॉइंटला ऍक्ट होतोय. म्हणून मी काय केली ते W/2 घेतला. हे सगळं क्लिअर झालंय? सगळ्यांना क्लिअर झालंय? ओके. सो आय एम टेकिंग अ पॉइंट डी. या पॉइंट डी ला माझा T2 आला. ओके. T2 आल्यानंतर इथे काय तुमचं बघा, हा तुमचा अँगल बीटा आहे. हा तुमचा अँगल बीटा आहे. T2 cos बीटा आणि हा किती झाला? T2 sin बीटा. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि W/2. ओके. आता मला सांगा याच्यात समेशन ऑफ Fx अप्लाय करा आणि समेशन ऑफ Fx अप्लाय करा आणि Fy अप्लाय करा. आता Fx म्हणजे काय? समेशन ऑफ Fx म्हणजे वर्टिकल फोर्स. T2 sin बीटा इज इक्वल टू 0. कारण दुसरा कुठला फोर्स नाहीये. T2 sin बीटा इज इक्वल टू 0. हे काय झालं? समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0. क्लिअर? आणि समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0 काय झालं? कोणी सांगेल? समेशन ऑफ Fy इज इक्वल टू 0. T2 cos बीटा वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू W/2 दॅट इज इक्वल टू कॅपिटल mg/2. ओके. सो पॉइंट डी साठी जेव्हा मी इक्विलिब्रियम कन्सिडर करताना मला सगळ्या कुठल्या पॉइंटला करायला लागेल? पॉइंट डी ला करावं लागेल आणि पॉइंट बी ला करावं लागेल, बरोबर ना. इज इट ओके? मग मी डी साठी इक्वेशन लिहिलं आणि बी साठी इक्वेशन लिहिलं. आता मला सांगा ह्याच्यात तुम्हाला काय डाऊट आहे का? हो, मी पुढे बघा. सो T2 cos बीटा इज इक्वल टू W/2 अपॉन m इंटू G/2. हे कसं आलं सगळ्यांना कळलं? आणि मग ह्याच्यावर मी जस्ट पुटिंग केलं T2 इज इक्वल टू mg अपॉन 2 cos बीटा I got 1. नाउ टेल मी, हॅव यू अंडरस्टँड दिस पॉइंट? मी कसं अनालिसिस केलं बरं थोडं सांगा हा पटकन प्लीज फास्ट. आपल्याला खूप मेकॅनिकल व्हायब्रेशन जो टफेस्ट पार्ट आहे त्याच्यासाठी मला जास्त फोकस करायचा आहे. पहिले 2 मॉडेल थोडी इझी आहे. ओके. आता नेक्स्ट पुढे कन्सिडर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए फोर्सेस ऍक्टिंग एट द पॉइंट बी. ओके. आता पॉइंट बी कन्सिडर करा. आता पॉइंट बी साठी कोणी सांगू शकेल मला काय आहे? आता मी पॉइंट बी घेतो बघा. आता मी पॉइंट बी घेतो अनालिसिस साठी. पाहिजे असेल तर तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी मी डायग्राम करतो. पॉइंट बी म्हणजे काय येणार?
लेट अस से हा माझा पॉइंट बी आहे. हा हा माझा पॉइंट बी आहे. ओके, आता पॉइंट बी ला काय काय ऍक्ट होते बघा. पॉइंट बी ला, हा पॉइंट बी आहे, आउटवर्ड ऍक्ट होतं एफ सी, बरोबर. आणि इथे खाली ऍक्ट होतं तुमचं डब्ल्यू. डब्ल्यू म्हणजे कुठला, स्मॉल डब्ल्यू. हा स्मॉल डब्ल्यू, ते फ्लाय मासचं मास. ठीक आहे. अजून काय ऍक्ट होणार आहे, अजून काय ऍक्ट होणार आहे, कोणी सांगेल. T1. हा टी वन. टी वन कुठे ऍक्ट होतोय, असा ऍक्ट होतो ना आउटवर्ड, टी वन. आणि टी टू, सॉरी हा टी वन झाला, हा टी वन झाला. आणि टी टू कुठे ऍक्ट होतोय, खाली. मला सांगा. मी वेगळं शिकवत नाही तुम्हाला. आता ह्या टी वनचं हॉरिझॉन्टल आणि वर्टिकल, हॉरिझॉन्टल आणि ह्याचा एक वर्टिकल कंपोनंट. ठीक आहे. ह्याचा एक हॉरिझॉन्टल आणि ह्याचा एक वर्टिकल कंपोनंट किती येणार सांगा. मग हा किती असणार आहे, हा टी वन कॉस अल्फा, आणि हा असणार आहे टी टू कॉस अल्फा, सॉरी टी वन कॉस, टी वन साइन अल्फा. लेट मी टेक अ इरेजर. ओके, आम्ही इरेजर घेतला. तुम्ही जरा हे व्यवस्थित लक्ष द्या बाळांनो, स्लाइटली क्रिटिकल. ओके, हा काय टी वन साइन अल्फा ना बाळांनो, टी वन साइन अल्फा. ओके, आणि हा किती आहे, हा टी टू काय असणार मला सांगा. टी टू साइन बीटा ना, बरोबर ना. हा टी टू कॉस बीटा आणि हा टी टू साइन बीटा. आता मला फक्त तुम्ही सगळ्यांनी सांगा की तुमच्या समोर जे मी अनालिसिस केलं पॉईंट बीचं, ते तुम्हाला समजलं का. मी काय वेगळं केलं नाही. तुम्ही जे मेकॅनिक्सला करतात ना, व्हॉट एव्हर यू आर डुईंग टू द मेकॅनिक्स, सेम आय हॅव डन गाईज. ठीक, मी पहिल्यांदा पॉईंट डी घेतला. पॉईंट डी ला फक्त कुठला फोर्स ऍक्ट होतो, एक डब्ल्यू बाय टू आणि टी टू, हे दोनच फोर्सेस ऍक्ट होत आहेत. पॉईंट बी ला किती ऍक्ट होतात, एफ सी, डब्ल्यू, त्याच्यानंतर टी टू आणि टी वन. टी वनचा हॉरिझॉन्टल कंपोनंट टी वन साइन अल्फा, टी वन कॉस अल्फा, टी टू कॉस बीटा आणि टी टू साइन बीटा. very easy. Okay, and now guys take summation of fy is equal to 0. Now what is summation of fy is equal to 0? fy is equal to 0 means what, vertical component. आता तुम्ही पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह तुम्हाला घ्यायची सांगायची गरज नाहीये. एका साईडला एका डायरेक्शनचे घ्या, दुसऱ्या साईडला दुसऱ्या डायरेक्शनचे घ्या. अपवर्ड एक, लेट अस से मी अपवर्ड इकडे घेतला, लेफ्ट साईडला. सो टी वन कॉस अल्फा इज इक्वल टू टी टू कॉस बीटा प्लस डब्ल्यू, बरोबर. एवढे वर्टिकल फोर्सेस आहेत. इज इट क्लिअर. आणि हॉरिझॉन्टल फोर्सेस किती आहेत मला सांगा. ओके, हॉरिझॉन्टल हे झालं माझं समेशन एफ वाय. आणि समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 काय येणार मला सांगा. समेशन ऑफ एफ एक्स टी वन साइन अल्फा, टी वन साइन अल्फा लेट अस से तुझं टुवर्ड्स द राइट साइड, प्लस प्लस टी टू साइन बीटा इज इक्वल टू एफ सी. एफ सी तुमच्या लेफ्ट साइडला आहे, कळलं. हे दोन इक्वेशन्स मिळाले मला. सो दिस इक्वेशन्स आर कॉल्ड एज अ इक्विलिब्रियम इक्वेशन. नाउ टेल मी गाइज, हॅव यू अंडरस्टँड. सी, हार्टनेल गव्हर्नरसाठी हे थोडंसं अजून कॉम्प्लिकेटेड होतं. हार्टनेल गव्हर्नर जेव्हा तुम्ही वापरता, मग तेव्हा तुम्हाला हे अनालिसिस आत्ता कळणं गरजेचं आहे. आणि वेगळं काही नाहीये, इट्स अबाउट द मेकॅनिक्स व्हॉट यू हॅव डन. पण तुम्ही विसरला असाल तर आय एम मेकिंग अ रिव्हिजन. हॅव यू अंडरस्टँड समेशन ऑफ एफ वाय अँड एफ एक्स. ओके, I hope you understand this. I don't have much time. Okay, so now summation of fy, summation of fy is equal to 0. I got t1 cos alpha is equal to t2 cos beta plus w. What is t2? t2 is equal to mg upon 2. आपण मगाशीच डिराइव्ह केलं ना पहिल्या इक्वेशन मध्ये. मला t2 काय मिळालं, mg upon 2, t2 cos beta. What is t2 cos beta, mg upon 2. And what is w? W is nothing, the small w is nothing but the mass of the fly ball, which is the small, and mass of the fly ball किती आहे, m. So m into g. Okay, is it clear? And next, summation of fx is equal to 0. t1 sin alpha plus t2 sin alpha is equal to fc. Now what is t2? What is t2? t2 is equal to, आपण ऑलरेडी डिराइव्ह केले ना. t2 is t2 cos बीटा, आपल्याला हे इक्वेशन माहिती आहे. t2 cos बीटा इज इक्वल टू mg अपॉन 2. हे इक्वेशन आहे आपल्याकडे. मग मला t2 काय मिळाला, mg अपॉन 2 cos बीटा इंटू साइन बीटा इज इक्वल टू fc. ओके, आय होप डेरिव्हेशन म्हणून तुम्हाला एक्झामला येत नाही. एक्झामला तुम्हाला प्रॉब्लेम्सच येणार. ओके, चलो. सो सगळं पुट करा. t1 sin अल्फा प्लस mg2. आता इथे मी काय केलंय, प्लस साइन अपॉन कॉस. व्हॉट इज साइन अपॉन कॉस, टॅन. सो मला टॅन मिळाला. ओके,
So now T1 sin alpha is equal to ही टर्म मी लेफ्ट साइड राइट साइडला नेली FC minus mg upon 2 tan beta. Okay, is it clear? So finally dividing equation 2 by 1, dividing this is equation number 3 and this is, see, you have get two equations. What two equations you have got? Equation number 2 and equation number 3. Okay, so once you have got this equation, divide equation, what is the next step? Divide equation 3 by 2. You have to divide equation 3 divided by 2. आपल्याला हे करायचे. कारण समजते का तुम्हाला लागेल? I hope you have understanding. Okay, T1 upon cos T1 sin alpha upon T1 cos alpha. Okay, equation and beta plus mg, right? Again, that हे सगळे माझे हँडी तुमचे नोट्स आहेत, मी इथे स्कॅन केले, तुम्हाला सेम मिळणार. ओके, आता क्रॉस मल्टिप्लाय केलं बघा. आता साइन आता T1 कॅन्सल झालं, T1 कॅन्सल झाला. साइन अल्फा ऑन कॉस अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा. मेक अ क्रॉस मल्टिप्लाय, यू आर गेटिंग दिस इक्वेशन. मग तुम्हाला हा जो tan अल्फा आहे त्या tan अल्फाने तुम्हाला या साइडला डिवाइड करायचं आहे. ओके, सी आय एम जस्ट मेकिंग अ मॉडिफिकेशन. ओके, देन व्हाट, सबस्टिट्यूट. नाउ लेट अस अज्युम दॅट tan बीटा अपॉन tan अल्फा इज इक्वल टू q. म्हणजे ही जी टर्म आहे ना, हे आपण काय करतो, सिम्प्लिफिकेशन. जस्ट फॉर द सिम्प्लिफिकेशन वी अज्युम दॅट q इज इक्वल टू tan beta upon tan alpha. So what we are assuming? We are assuming the q as the ratio of tan of angle of inclination of with the ring divided by tan of angle of inclination with the arms. त्याला मी एक रेशो म्हटलंय. ओके, तर एक q म्हणजे एक रेशो घेतलाय मी tan बीटा आणि मग फायनली बघा तुम्हाला इक्वेशन मिळतं tan. आणि हा नेक्स्ट tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? tan अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन h. हे कसं आलं सांगा? व्हेरी सिंपल. tan अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन ऍडजस्टंट साइड. आता अल्फाची अपोजिट साइड कुठली आहे? ही. हे काय? r. आणि ऍडजस्टंट साइड कुठली आहे? h. सो व्हॉट इज tan अल्फा? r अपॉन h. ओके, इज इट क्लियर? हे सगळं तुम्हाला मिळालं. बघा मी डेरिव्हेशन हाव आय एम अप्रोचिंग. ओके, सो फायनली पुट एव्हरीथिंग mg अपॉन 2 प्लस, मी तुम्हाला ऑलरेडी नोट्स पण दिले, तुमच्या समोर नोट्स जरी ओपन ठेवला तरी चालेल. mg अपॉन 2 प्लस mg. हा कॅपिटल M, हा फरक लक्षात घ्या. Capital M is the mass of the central load and small n is the mass of the flyballs. हा फरक लक्षात ठेवा. Plus mg is equal to m. What is fc? What is fc? fc is nothing but the m omega square r. So m omega square r. What is tan alpha? h upon r. म्हणजे तो actually r upon h आहे ना, तो वरती घेतला. Minus mg upon 2. What is this q? So finally I am getting this equation. Is it clear? नेक्स्ट. ओके, मग हे इक्वेशन मला मिळालं. हे इक्वेशन जे तुम्हाला मिळालं ना, हे इक्वेशन मॉडिफाय करा. मॉडिफाय करा म्हणजे काय? तुम्हाला हे असं मिळणार m ओमेगा स्क्वेअर h प्लस mg अपॉन 1 प्लस q. सो फायनली तुम्हाला हे इक्वेशन मिळालं. वन्स यू गॉट दिस इक्वेशन, ओके, त्याच्यानंतर मग काय करा, हा 1 ओमेगा स्क्वेअर तिकडे घ्या, ओमेगा स्क्वेअरनी डिवाइड करा. फायनली मला इक्वेशन कसं पाहिजे बघा, h इज इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वेअर. बरोबर ना? हे कोणासाठी इक्वेशन होतं? वॅट गव्हर्नरसाठी. सेम हेच इक्वेशन वॅट गव्हर्नरसाठी होतं. तर h आणि n च्या टर्म मध्ये मला कुठलं इक्वेशन पाहिजे म्हणून? पोर्टर गव्हर्नरसाठी. म्हणून मी मॉडिफिकेशन करतो. ठीक आहे, मग त्याच्यानंतर मला नेक्स्ट काय मिळालं बघा. m, आता ह्याच्यात मी g कॉमन काढला. m प्लस m बाय 2 1 प्लस q m इंटू g अपॉन ओमेगा स्क्वेअर. ओके, मी g कॉमन काढला आणि फायनली मला ओमेगा स्क्वेअर. आता हा ओमेगा स्क्वेअर मी तिकडे घेतला त्या साइडला. सो इन टर्म्स ऑफ ओमेगा स्क्वेअर आय एम गेटिंग 1 अपॉन m इंटू h. राईट, नेक्स्ट ओमेगा स्क्वेअर g अपॉन h. ओके, आता ह्याच्यामध्ये बघा तुमचा जो स्मॉल m आहे, हा स्मॉल m आहे, तो इथे मी आतमध्ये घेतला डिवाइड करायला. ओके, क्लियर? ओके, आणि फायनली आता मला सांगा, हा ओमेगा स्क्वेअर आहे ना. ओमेगा स्क्वेअर म्हणजे काय? 2 पाय n बाय 60. राईट, सो 2 पाय n बाय 60 ब्रॅकेट स्क्वेअर मी केलं आणि मला एक फायनल इक्वेशन मिळालं. n स्क्वेअर इज इक्वल टू m प्लस m इंटू 1 प्लस q h g अपॉन h 60 बाय 2 पाय स्क्वेअर. म्हणजे या इक्वेशनला मी थोडंसं मॉडिफाय करतो, म्हणजे मला इक्वेशन मिळेल, फायनल आन्सर मिळेल n स्क्वेअर इज इक्वल टू m प्लस कॅपिटल M डिवाइडेड बाय 2 1 प्लस q डिवाइडेड बाय m. ओके, आणि इंटू बघा हे g
म्हणजे 9.81 आहे, मल्टिप्लाय बाय 60, 2 पाय म्हणजे 2 इंटू 3.14 आणि h असं जर केलात तर तुम्हाला आन्सर इथे असं मिळणार आहे 895 अपॉन h. तुम्हाला फायनली काय मिळणार आहे 895 अपॉन hच मिळणार आहे. व्यवस्थित लिहितो बघा, म्हणजे हेच